there is at times there is accusative and at times there is a dative reflexive pronoun. So there's an So object in second. yeah, exactly. So first let's look at the table. It's quite simple table if you'll understand. If there are differences, that these are only in these. I'll just okay. So for accusative, yeah, accusative pronomen, yeah, reflexive pronomen, it would be mish, but dative would be mir. Accusative would be dish, dative would be dear, and the rest of it is similar. Yeah, it's the same, be it in accusative or dative. Er as z, that would be zish. Wir, that would be uns, both in dative and accusative. Ear, it would be euch. Z, it would be zish again. Yeah. So that's the entire table. Now, again, why is as you mentioned over here, so why it is that there is accusative over here and dative over here? So first thing is, and this sentence is also related to the question that you asked. Yeah. One thing is that if you are saying ich wasche die Hände, that's an incomplete sentence, like ich ziehe an, right? It might make sense, but it needs an object, right? It needs an object. It's ziehe an, I wear. Uh, it won't be that you need to specify, are you dressing yourself or are you dressing someone else? You can't say I dress. So there is a gap over here. So that's why this sentence is incomplete, and we need uh, a direct reflexive pronoun. Yeah, ich, sie, mich, an. Right. So this would work as pronoun. This would work as an object, and it would refer back to subject of the sentence. Yeah, ich, sie, mich, an. So in this case, when it's a direct object or direct pronoun, then it is accusative. In the second case, ich ziehe mir eine Jacke an. So what is the difference over here from the earlier sentence? There is another object, sir. Right. Yeah. So there is another object, and that we need to specify, which would work as direct object. Yeah. So you are yeah. So this would be direct object, but now you also need to specify that it concerns you. So it also needs a reflexive pronoun. So in this case, it would be indirect reflexive pronoun. Yeah. So ich ziehe mir eine Jacke an. Okay. So again, accusative, when there is direct reflexive pronoun, there is an absence of, say, any other direct object, and it would become dative if there is already a direct object, but you need to specify it in dative, yeah, as indirect reflexive pronoun. Okay. Clear this part? Okay, then I'll go on to the next thing, which is that where do you position this reflexive pronoun? Yeah. First thing is that in the Nähe von Subjekt, that should be the principle, that should be the idea, that closest as possible to the subject. And let's see with this example. So let's try it out. How many variants could it be of this sentence? Like, how many variants can you make of this? For example, if you juggle the entire thing, these various parts of the sentence. For example, ich wasche mir jeden Tag die Haare. Can there be another formulation of the same sentence? Yes. Yeah. So, for example, let's try jeden Tag wasche ich mir die Haare. Or you can bring die Haare in the front, then die Haare wasche ich mir jeden Tag, or anything else. But
The thing is, two things are important. You keep the verb in the second place. Yeah. Jeden Tag, that's yeah, Position 1, verb in the second place, and it should be mir, this should be as close as possible to the subject. In this case, because verb uh, in the zweite Position, so it's over here, and it can be over here since you need to place the subject over here. So always keep that in mind. So it could be then if you uh, go into the territory of Konnektoren zum Beispiel, then you also need to remember where do you, for example, assist. For example, in this sentence as well, Sir, I think mir would Mir einen mir mir in einen this Mann. case, yeah, British. Yeah. So in this sentence, I wanted to show that you also need to. It can be also thus, or it could be something else where the verb goes in the end. But you need to keep that in mind that it remains close to this, or yeah. So it should be somewhere around the subject. Yeah? You can't just throw it in the end, like yeah. So that would disturb the sentence. So and I'm telling you this because this is something else. Like for example, as of now we did simple things like there is a subject, there is object, there is verb, or there are some additional elements like prepositions, etc. However, over here in this sentence there is already yeah. So this we need to figure out where to put it. Yeah, this part. So keep that in mind. So mostly then we can move on to the next part, which is that mostly tagtägliche Aktivitäten, Morgenroutine in this case, that these are the areas where you usually yeah employ reflexive pronoun. Yeah. For example, if you're saying you don't need to specify that what are you yeah what are you wearing as such as you are dressing, like in the morning you wake up and then you need to go to some place or you need to go to work and you dress up. Du ziehst dich an. Yeah. Or the it is yeah it is cold today, especially yeah more than yesterday or something, then you need to specify that I'm wearing something. So ich ziehe mir einen Mantel an or something like that. So these are all these tagtägliche Aktivitäten that requires reflexive. Yeah. For example, let's try to make sentences with all of these active. Yeah. So these are the accusative. Yeah. So they have a direct reflexive pronoun, and these activities have indirect. Yeah. So that would be dative, reflexive pronoun. Also, wir bilden die Sätze damit. So let's start with ich. What would be the sentence? Just a model sentence with it. Ich bade mich jeden Tag. Ich bade mich jeden Tag. Richtig. Let's try it with over here with du. Du dust Du duscht. dies jeden Tag. Du Oder duscht du dust dies. mm, Du dust jeden. dies. That would be perfect. Ja, Du jeden dust dies. Morgen. Ja, Jeden jeden Morgen. Morgen, for example. Yeah. Or let's
stick to the simple. Let's try with air. Yeah. Rasieren. Sie wissen, was Rasieren ist? Yeah. Okay. To save. To shave. Air Razier Air Zish. Rasier, air Rasier sich. That is okay. Yeah. We can add something if we want to, but this is the basic sentence over here. Yeah. Then sich schminken. Let's try it with Z, and that would be the singular third person Z. Schmeckt sich. Sie schminkt sich. Schminkt Ja. sich. Schminken. Was bedeutet schminken? And to To make up. Makeup. To make make up. To make up. To make up. Ja, richtig. Okay. Und dann let's do wir. Okay. Wir Wir ziehen ziehen an. Wir ziehen uns an. Richtig. Wir ziehen uns an. Ja. Let's try it with ihr. Ihr zieht euch an. Richtig. Let's try with umziehen. Was bedeutet umziehen? So there is aus. Ihr seht euch aus. Yeah. Sir, Sorry. to change. Yes, to change. It would be anziehen to dress, ausziehen to undress, und umziehen to change. Yeah. To change that. Yeah. To change your clothes. Okay. So let's try it with Z. That would be third person plural Z. So Sie Sie ziehen stehen yeah. sich um. Sie ziehen sich um. And again, the waschen we already did. Sie waschen sich. Ja, that's also das ist für die Akkusativ. Nun machen wir die Dativ Präpositionen, Reflexive, Pronomen. Okay, so let's start again with ich. Ich putze mir die Zähne. Ich putze Mir 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 die Zähne. die Zähne. die Zähne. Richtig. Okay, und dann du. Du kämmst Du kämmst dir die Haare. dir die Haare. Okay. Ja. Und dann er Wachst, wäscht wäscht sich sich die Haare. die Haare. Okay. Dann sie. Let's try with sie. That is third person singular. Sie wächst Sie sich die wäscht Hände. Sie wächst sich die Hände. Hände. Und let's try it with wir. Sich etwas anziehen. In this case, you need to, etwas stands for an object. Let's try something to wear. For example, we did over here Mantel or a Jacke. Yeah, so you can also use that. Wir Wir ziehen ziehen uns uns etwas an. uns eine Jacke. Eine Jacke an. Yeah, oder die Mantel. So it would be, this mantle wouldn't be that it is to everybody. It is like every one of them are, has, since it is cold outside, so everybody is, wearing an overcoat, so to say. Also, so this is dative. Again, the principle is clear. Yeah. If there is a direct object, you make it into dative. If there is not, then you use it as
direct reflexive pronoun. Ja? So, also, wir gehen weiter und hier gibt es auch die anderen Verben. Beispielsweise, die sind die Verben, die in der tagtäglichen Routine man braucht. Und hier sind die Verben, die man, also die sind benutzt in anderen Kontext, in einem anderen Kontext, aber sie sind auch reflexive Verben sozusagen, ja. Also, Sie können einmal diese Verben sehen und danach können wir auch eine Übung machen damit, okay? Ja. Sich ärgern, ja. Also, one by one you can read these out and then we can focus on something, yeah. Just the English one. And is it visible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then let's So start. can you like make it a size bigger? Yeah, I'm please? trying. Yes, better. Okay. Very good. Then let's start with this. Okay. Accusative. Okay. Sich ärgern. Sich benehmen. Yeah, you can just read it out one by one. And Just beeilen. yeah. Just entscheiden. Sich entscheiden. Mm-hmm. Just entschuldigen. Jis entschuldigen. Yeah. Just erholen. Jis erholen. Just erholen. Sich. Jis erinnern. Erholen. Yeah. Sich erkalten. Sich erkälten. Yeah. Sich sagen. Just sagen. Yeah. Sich freuen. Yeah. Sich fühlen. Yeah. Sich gewonnen. Right. Sich hinlegen. Yeah. Sich interessieren. Yeah. Sich konzentrieren. Sich sitzen. Sich treffen. Sich überlegen. Sich unterhalten. Sich verlieben. Sich verstehen. Sich vorbereiten. Wunden. Sich wunden. Okay. Wunder. Wundern. So Sich all of wehtun. these, what? So all of these are accusative verbs. Some of these take, they have festive preposition that we will look into. Yeah. Over here, but you can start with the dative one first, and then we can move on to other things. Yeah. Sich etwas anhören. And what are the other verbs? Sich etwas ansehen. Yeah. Just Sich das das Bein Bein brechen. Mm-hmm. Sich etwas kaufen. Mm-hmm. Sich etwas kochen. Sich wehtun. Sich vorstellen. Sich etwas wünschen. Sich leisten. Right. So these are, so to say, these are accusative and then dative verbs, and some of them are take prepositions. So let's see which one of these are such verbs. For example, you will see by the sich, yeah, am Anfang. So these are the reflexive verbs. For example, yeah, if is this visible? This part, Yes, Yes, sir. sir. okay. So denken an, that is you already know, but sich erinnern an, that is, so this is a reflexive verb with a fixed preposition. Okay. Then there are also in auf, yeah, sich freuen auf, dann sich konzentrieren auf, sich vorbereiten auf, ja, sich verlieben in und dann sich entscheiden für, sich interessieren für. Dann gibt es auch andere, die Verben mit über, sich ärgern über, sich freuen über. Yeah, so freuen take two things. One is to happy about something, happy about
then there is, and something is to about looking forward, and other thing is to happy about something. Yeah. So that would need to, it needs to be differentiated with the person. This, yeah, preposition that we have. Then there are other verbs as well. Sich trainen, phone, und also. So this sheet I sent you around the Diwali break. So you can go into and check your this classroom feed. And there you will find the sheet. Okay. So also, einige von diesen Verben, sie brauchen Präpositionen, feste Präpositionen. Okay. Also, wir gehen weiter mit der Übung, and you can let me know one by one. You can read out the sentences and let me know what would be the dative or the accusative reflexive pronomen. Okay. Also, Julia und Tina auf Stellensuche. Was bedeutet das? Stelle. Was bedeutet eine Job. Stelle? Looking for a Job. job. Job search. Yes, sir. Search. Finding They job. are on a, yeah, they are on a job search. So let's try it out with most of them are reflexive pronouns, and some of them are simply just some of them are simply other pronouns, simple pronouns, but you will see the difference. So who will try the first sentence? Julia und Tina hatten sich nicht verabredet. Sich nicht verabredet. Nicht verabredet. Okay. Richtig. Und second sentence, who will do the second one? Sie trafen sich zufällig am Alexanderplatz und entschlossen sich, in ein Café zu gehen. Okay. Richtig. Entschlossen sich. Next sentence. What does Julia, Julia? komm, wir setzen uns hier ans Fenster. Da können wir die Leute beobachten. Okay. Da können wir die Leute beobachten. Okay. Und dann der nächste Satz. Julia, komm, wir sitzen uns Ja, das haben wir hier schon gemacht. Ich bestelle mir einen doppelten Espresso. Bestellen mir, ja. Und der nächste Satz. Tina, ich freue mir die ganze Zeit schon auf einem heißen Tee. Ich habe mich erklärt. Okay, so yeah. First is ich bestelle mir einen doppelten Espresso, und dann gibt es auch einen anderen Satz. Was bestellst du dich? This. Was bestellst du dir in this case? Dear, yeah. Ja, warum? Because Was is already referring the Yeah. object. Es gibt einen Objekt. Yeah, so Was. was bestell dir, so it is already referring to an object. So ich bestelle mir einen doppelten Espresso. Was bestellst du dir? Okay. Und dann ich freue. What would be it? Is it Mir, Ich freue ich freue Ich freue mir mich. die ganze mich. Zeit. Ich freue mich? This would be, because if you'll see, you'll find it over here somewhere in the table. Sich freuen. Freuen In sich. accusative. So this is an accusative, and ich freue mich die ganze Zeit. Sir, aber here is an object, die ganze Zeit. Die ganze Zeit, no, it would function because some of these verbs are accusative. Always take accusative. Yeah. So you need to sich setzen, sich treffen, so, or sich interessieren. They take accusative. So also you need to be mindful of that as well, right? So ich freue mich die ganze Zeit, und what would be the second sentence? Ich habe Mich erkältet. mich erkältet. Okay. Then so also wer mag den nächste Satz?
den nächsten Satz. Du Arme. Du Arme, aber schon. Das wir Du uns Arme. getroffen haben. Dass wir Uns getroffen haben. uns getroffen haben. Richtig. Okay. Dann der nächste Satz. Was sagt Tina? Und schon, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten können. Wirklich schade, dass wir uns so selten sehen. Ja, zweimal uns. Ja. And it is really simple in this case because dative accusative it always take the same. Yeah, sich, uns, euch, again sich. So in this case, yeah, wir uns unterhalten und uns sehen. This would be the okay. Who would try the next one? Sir, Julia Verden, uns wahrscheinlich auch in Zukunft nur stellen sehen. Ja, selten sehen, again, ja, uns sehen. Und wer mag den nächsten Satz? Ich habe mir ich habe mir eine Stelle an der Universitätsstadt Linik in Beverwen. Okay, so in this case, again, we need to, so bewerben is one of the verbs which take, yeah, if you will see, I think over here, bitten then there is also, it's not in the list, but bewerben sich. So bewerben, it's an accusative verb, yeah, again. Okay, sir. So it would be, ich habe mich eine Stelle an der Universitätsklinik in Wien beworben. Ja? Oh, okay, sir. So, mich bewerben in this case. Also, wer mag den nächsten Satz? Ich habe mir die Klinik auch schon ausgesehen. Schon angesehen, ja? Ich habe mir ansehen. Angesehen, ja. Okay. So, dann gibt es, okay, der nächste Satz. Mit dem Team dort habe Ja, mit dem Team. Okay. mit dem Team dort habe ich mich gleich gut verstanden. Ja, habe ich mich verstehen. Ja, gut verstanden. Richtig. Und dann der nächste Satz. Diese Tätigkeit. Diese Tätigkeit interessiert dich wirklich sehr. Diese Tätigkeit interessiert. Oh, Julia, ja, sir. So it mich interessieren. Okay. Dann der nächste Satz. Ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich. Okay. Ich Dann bemühe mich gerade um eine Stelle hier in Berlin. Right. So ich bemühen. Was bedeutet bemühen? Versuchen, das ist auch, ja. Okay. Ich bemühe, so Mühe geben, so to attempt to give efforts, ja. Also gerade und der nächste Satz. Nächste Woche ist mehr dort Ja. vor. Nächste Woche stelle ich Mir dort vor. Ja, richtig. Mir vorstellen. Okay, so this is dative. Und dann der letzte Satz. Vorstellen dativ. Vorstellen, so you're right in a sense, but over here, vorstellen, it's a dative verb. So sometimes you need to see the principle, but you also need to remember which verb belongs to which category, right? Some would be easy, some would be, so
So, for example, mein Bein tut weh oder mir tut es weh, zum Beispiel. So you could say where there is no, as such, there is no direct object, but you need to also remember which verbs of these are in dative category. So yeah, that's just that. Also, der letzte Satz. Entschuldigung. Ja, bitte. Also, sich vorstellen is always dative, right? Like, Ja, so ein Leben kann ich mir nicht vorstellen. richtig. So it is dative always, be it in this case. So you sometimes you need to remember it in fixed sense. What are the what is the formulation like? For example, they are whether it is there is a direct object or not. Some verbs are accusative, some verbs are dative. Yeah, and other verbs like the simple ones. For example, in this morning routine, they follow this idea. Yeah, this rule that, for example, if there is a direct, yeah, the principle of reflexive pronouns. Okay, der letzte Satz. Yeah. So in this case, it is not reflexive pronoun as such, but it is just pronoun. Ich hoffe, Sie nehmen mich. Okay. Also, wir sind Fragen hier. Wir sind fertig mit Reflexiv. Und bevor wir mit unserem Leseverständnis beginnen. Also, gibt es Fragen? Nein, sir. Okay. So you need to remember that table, and I'll also send this document once again, Verben mit Präpositional. Okay. Also, wir fangen mit heutigen. I'll zoom it a little bit, and I hope now it's clear. So first, listen to the audio and let me know if that's I'll just increase the volume and DW Deutsch lernen mit dem Top-Thema. okay. Is it audible? Yes, sir. Okay. Yes. Die Deutschen lieben Bargeld. Bezahlen ohne Bargeld ist fast überall auf dem Vormarsch. In Deutschland entwickelt sich das Bezahlen mit Karte oder Handy aber sehr langsam, denn die Deutschen verzichten nur ungern auf Scheine und Münzen. Im Taxi, im Restaurant oder in der Bar. Wenn es in Deutschland ans Bezahlen geht, erleben ausländische Besucher oft eine Überraschung. Mancher Taxifahrer akzeptiert nur Bargeld und nicht in jedem Restaurant gibt es ein Kartenlesegerät. Menschen aus anderen Teilen der Welt, in denen das Bezahlen mit Karte oder Handy schon lange normal geworden ist, fragen sich, was ist los in diesem Land? Es geht um Kontrolle, erklärt der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler. Wir wollen Autonomie, wir wollen die Freiheit und die Praktikabilität, die Bargeld bietet. Die Menschen in Deutschland möchten nicht, dass Banken oder der Staat ihre Ausgaben kontrollieren. Außerdem haben sie ihr Geld gerne im Blick. Und das geht am besten mit Scheinen und Münzen. Tatsächlich wächst der Einfluss der Banken durch bargeldloses Bezahlen. Der südafrikanische Anthropologe Brad Scott spricht deshalb nicht von einer bargeldlosen Gesellschaft, sondern von einer bankvollen Gesellschaft. Scott, der in Großbritannien lebt, beschäftigt sich seit längerer Zeit mit diesem Thema. Er hat beobachtet, dass die Briten den Einfluss großer Unternehmen und Institutionen leichter akzeptieren als Menschen in anderen Ländern. Es ist also keine Überraschung, dass das Bezahlen ohne Bargeld in Großbritannien auf dem Vormarsch ist. Es gibt dort sogar Straßenmusiker, die Lesegeräte für Karten haben. Zum Beispiel Francis Petrini aus London. Er möchte nicht mehr auf das Gerät verzichten, denn seit er es besitzt, verdient er deutlich mehr. Die meisten Straßenmusiker in Deutschland sind davon noch weit entfernt. Aber die Deutschen haben ja auch genug Bargeld in der Tasche.
dw.com/Topthema. Also, nochmal. Ja. DW Deutsch lernen mit dem Top-Thema. Die Deutschen lieben Bargeld. Bezahlen ohne Bargeld ist fast überall auf dem Vormarsch. In Deutschland entwickelt sich das Bezahlen mit Karte oder Handy aber sehr langsam, denn die Deutschen verzichten nur ungern auf Scheine und Münzen. Im Taxi, im Restaurant oder in der Bar. Wenn es in Deutschland ans Bezahlen geht, erleben ausländische Besucher oft eine Überraschung. Mancher Taxifahrer akzeptiert nur Bargeld und nicht in jedem Restaurant gibt es ein Kartenlesegerät. Menschen aus anderen Teilen der Welt, in denen das Bezahlen mit Karte oder Handy schon lange normal geworden ist, fragen sich, was ist los in diesem Land? Es geht um Kontrolle, erklärt der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler. Wir wollen Autonomie, wir wollen die Freiheit und die Praktikabilität, die Bargeld bietet. Die Menschen in Deutschland möchten nicht, dass Banken oder der Staat ihre Ausgaben kontrollieren. Außerdem haben sie ihr Geld gerne im Blick. Und das geht am besten mit Scheinen und Münzen. Tatsächlich wächst der Einfluss der Banken durch bargeldloses Bezahlen. Der südafrikanische Anthropologe Brad Scott spricht deshalb nicht von einer bargeldlosen Gesellschaft, sondern von einer bankvollen Gesellschaft. Scott, der in Großbritannien lebt, beschäftigt sich seit längerer Zeit mit diesem Thema. Er hat beobachtet, dass die Briten den Einfluss großer Unternehmen und Institutionen leichter akzeptieren als Menschen in anderen Ländern. Es ist also keine Überraschung, dass das Bezahlen ohne Bargeld in Großbritannien auf dem Vormarsch ist. Es gibt dort sogar Straßenmusiker, die Lesegeräte für Karten haben. Zum Beispiel Francis Petrini aus London. Er möchte nicht, denn seit er es besitzt, verdient er deutlich mehr. Die meisten Straßenmusiker in Deutschland sind davon noch weit entfernt. Aber die Deutschen haben ja auch genug Bargeld in der Tasche. dw.com/Topthema. Okay. Also wir machen die Übungen. Zuerst die Glossar und zusammenfassen. Also, wenn es an etwas geht, das ist, wenn es Zeit für etwas ist. Erleben, was bedeutet das? Erleben eine Überraschung, überrascht werden. Und Bargeld, das ist doch klar. Ja. So noch einmal erleben eine Überraschung. Eine Überraschung, das ist negativ, überrascht werden, surprised. Ja. Oh, okay. Ja. Und dann Bargeld, das ist doch klar. Yes, sir. Okay. Cash. Yes, sir. Cash. Ja. Akzeptieren, das ist klar. Kartenlesegerät, ist das klar? Nahi, sir. Yes, sir. Card swiping machine. Yeah, richtig. Yeah. Over here, for example, this is the swiping machine. Ja. Und dann gibt es Wirtschaftspsychologe, that is clear. Autonomie und Praktikabilität, something practical, which is, ja. Ausgaben, was bedeutet Ausgaben? To spend. Ja, expenditure, to spend. Yeah, expenditure. Im Blick haben. Okay, das ist genau wissen, was mit etwas passiert. Und dann gibt es Scheinen und Münzen. Was bedeuten diese beiden Wörter? Münzen? Paper money and coins. Ja, Notes and Coins. Ja, Yes, sir. Banknote. Notes and coins. Okay.
Anthropologe, that is anthropologist. Unternehmen, hier, das bedeutet die Firma. Institutionen, das ist auch Organisationen, also Banks and other organizations. Und auf dem Vormarsch ist, auf dem Vormarsch sein. Was bedeutet das? Zunehmen, immer häufiger werden. Increase, something is increasing, so to say. Straßenmusiker, das ist doch klar, oder? Yes, sir. Okay. Dann verzichten, auf etwas verzichten. Was bedeutet das? Something, ja, etwas freiwillig nicht nutzen. Yeah, if you are not doing something, then you are, for example, in this case, that would be auf etwas. Möchte nicht mehr auf das Gerät verzichten. Ja? Und dann weit entfernt von etwas sein, das ist das noch nicht. Und dann, ja. So It's not limited to a yeah, this is not even, yeah, not, we have not reached that point. For example, in this case, it would be the meaning. Yeah, not reaching that point, like in Britain, there is an example and a comparison. Also, again, like the last week, we did this exercise where Zusammenfassung. Yeah, so worum geht es im Großen und Ganzen? Das ist doch klar. Die Deutschen lieben Bargeld. Was bedeutet das? In welchem Kontext? Die Volker von Deutsch Meister mit Bargeld. Bargeld bedeutet die Münze und die what not? Ja, seine bezahlen. Ja. Und in der ersten Absatz es geht wie bezahlt den Mann. Meistens bezahlt man von die ja von dem Bargeld. Yeah. So yeah, we also, for example, in many countries this is the case. However, this is surprising in the context. Thus, das ist auf dem Vormarsch. This is increasing everywhere else. Also, yeah, that's why it is surprising. And also, in dem ersten Absatz, worum geht es? Das ist eine Sache hier ist, das ist eine Überraschung erleben. Also, hier geht es um die ausländischen Besucher, die nach Deutschland kommen und ja, manchmal geht es nicht ohne Bargeld. Ja, man muss Bargeld haben, sei es in Taxi oder in Restaurant und so weiter. Ja. Das passiert auch in Indien. Ja, das passiert ja auch in Indien, aber hier redet man natürlich von anderen Ländern und im Vergleich zum Großbritannien, da die beiden Länder sind schon, also entwickelten Länder, also im Vergleich. Aber gibt es nicht so mehr Technologie in Indien. Aber Deutschland ist mehr entwickelt als Indien. Yeah, and that's So why the comparison is taking place into two developed countries. Yeah. That So they're still using cash. yeah, they are still using cash, even though other countries that is not the case. Ja, also warum ist das so und worum geht's in diesem Absatz? Also im ersten Absatz, man stellt sich die Frage, warum ist es so? Ja, warum benutzen die Deutschen mehr Bargeld? Ja, Vielleicht and in the second paragraph there is an answer. Ja, Bargeld bietet Praktikabilität und die Freiheit. Ja, Bargeld bietet die Praktikabilität und dann geht es auch um
Die wichtige Sache hier ist, Die Sie müssten es nicht, dass jemand andere Person kontrolliert ihre Ausgaben. wichtig, yeah. So this has to do with psychology, for example, yeah. This has to do with the psychology, and I'll tell you in after a minute, once we finish this Zusammenfassung, warum ist es so? Also, der dritte Absatz, worum geht es hier? Die andere Personen, bitte sprechen Sie. Also Sie haben den Absatz schon verstanden, oder? Im Großen und Ganzen. Und hier geht es um Vergleich mit einem anderen Land. Oder? Ja. Yes. Am I audible to others? Ja? Yes, sir, you're audible. Okay. Also, dann versuchen Sie mal diesen. Worum geht es in diesem Absatz? Es geht ein Comparison von anderer Land. Vergleich. Ja, Vergleich. Ja. Sorry, sir. Sorry. Spricht nimmt die Beispiel von südafrikanisches Beispiel, dass sie leben oder sie möchten ohne Bargeld bezahlen. So, for others, did Shubham got it right? Are we speaking of South Africa over here? In this paragraph, are we speaking mainly of South Africa? No, sir. The anthropologist of South Africa. South African anthropologist, but he speaks mainly about which country? Europe. Britain, sir. Britain. Ja, Großbritannien. Yes, Ja. sir. Sorry, sir. Ja, und das ist auch klar von diesem Satz. Er hat beobachtet, dass die Briten den Einfluss leichter akzeptieren als Menschen in anderen Ländern. Okay? So, also er spricht von einem bankvollen Gesellschaft und das ist der Einfluss auf Banken. Das wächst mit bargeldlosen Bezahlen. So once you pay without cash, your transaction, your spendings get, so to say, recorded by some institution. Ja, also darum geht's hier. Und also, worum geht's in diesem Absatz? Im letzten Absatz? Gibt es hier ein Beispiel? Ja. Ja, es Sogar Musiker Ja. bezahlen mit Karten. Haben Karten. Ja, haben Karten. Ja. Lesegerät, Kartenlesengerät, und sie verdienen mehr damit, ja, als wenn sie nur wenn sie auf dieses Gerät verzichten, dann verdienen sie nicht so, sie verdienen ein bisschen weniger. Aber im Vergleich, die meisten Straßenmusiker in Deutschland sind immer noch abhängig von Bargeld. Ja? Und das ist auch so, weil die Deutschen haben ja genug Bargeld in der Tasche. Ja? So, again, I was talking about this. Es geht Kontrolle. Warum ist es so, that in this, if there is a comparison between Germany and Great Britain, and why is it that Germans prefer to have cash, for example, transactions, more than British people?
Also, es geht Kontrolle, and this you need to understand psychologically. For example, if you'll go to Germany and if you'll see in the comparison to Britain, there are more CCTV cameras in Britain, like in an average block, one block or a society, than there are in Germany. So Germans are strictly opposed to CCTV cameras, to, for example, these, and because which they don't want to das Banken oder Staat ihre Ausgabekontrolle. So it is about control. And why is it that? Why is this psychology that we need to have control on ourselves? Nobody else should control us. Why is it that? What do you think? Where is the answer, if you can guess? The answer has to be sought in the history, right? So the Nazi period and this Yes, Ostdeutschland, sir. they have Because in past, sir, they have been means in a situation that they were watched all the time, and now they are afraid of, means they are afraid of it, and they need privacy. In means they have exactly. prioritized their privacy now. Means nobody Exactly. look after. Yeah, exactly. That is the case, because since they have lived through two dictatorships, one after another, so they are very mindful of their privacy, that nobody else should have control over it. And that's why this is the psychology, that CCTV cameras and other things, that show that who is in charge, who is controlling. But in contrast, Great Britain doesn't have any such experience, right? So that's why they are more open to these things, be it cashless transactions or CCTV or others, because they don't have this something in their consciousness, that this is also the case with some this could be the case or something, like even the idea about it. So that is the difference. Did you get it? Ja, das hat mit Yes, der sir. Geschichte zu tun. Ja, okay. Also wir machen die Übungen und also ist es sichtbar? Yes, sir. Okay, also nochmals, mehr als eine Antwort kann richtig sein. Okay. Erste Frage: In Deutschland In Deutschland kann man nicht überall mit Karte B or bezahlen. C? Say, Say out. sehe auch, bezahlen die Menschen gerne mit Scheinen und Münzen. Richtig. Und was sagt Erich Kirchler? A. Ja, nicht von den Aber Banken. Angst davor haben. C. Yes, C. sir. Say Die Kontrolle über ihr Geld zu Zu verlieren. verlieren. Okay. Und dann in Großbritannien, was passiert? Kann man an vielen Orten bargeldlos bezahlen? Richtig. Das ist die einzige. Und wir sehen, worum geht's. Ja, alle sind richtig. Gehen wir zum nächsten, nächste Übung. Gehen über die Vokabeln, welche Wort passen welchem Satz. Also, I'll try to, ask each and every one of you. Maybe you will. Devaram, are you there? Yes, sir. Yeah. Will you try the first sentence? Früher waren die meisten Frauen finanziell von ihrer Familie oder ihrem Ehemann abhängig. Heute ist das anders, aber die Frauen haben lange um ihre
welche past here. Jemand is abhängig. What could be the opposite of that? If someone is dependent, what could be the opposite? Freiwillig. Yeah, freiwillig. Welche Wort past here in diesem Kontext? Unternehmen. Autonomie. Unternehmen. Ja, Autonomie. ihre Autonomie kämpfen müssen. Okay. Also, Vedant, would you like to do the next one? Would it be Bargeld? Because why are they Yes. specifying 2 Euro then? Shine? Münze. Sure, sir. For It should example, be sir Münze. Münze. Münze because yeah, eine die yeah, Münze. eine Münche, richtig. Yeah. So 1 euro, 50 cents, 1 euro, 2 euro, they are coins mostly. And again, like the bigger notes that are of uh, 10 Euro, 20 Euro und so weiter. Okay. Und dann Hanbit, would you like to try the next one? Yes, sir. Wir haben leider kein Lesegerät, deshalb können Sie bei uns nicht mit Karte bezahlen. Ja, mit Karte bezahlen. Richtig. Okay. Also, vierter Satz wäre, okay, dann, Darf ich? ja, bitte. Ich brauche fourth one, sir. Ja, fourth one. Ich brauche kein Geld für den Kaffeeautomaten, aber ich habe nur einen 10 Euro Schein. Kannst du ihn mir wechseln? Richtig, das, ja, 10 Euro Schein, kannst du ihn mir wechseln. Also, der fünfte Satz und would like to try this one. Sneha? Yes. Yeah, would you like to try this one? Yes, sir. Eine private Bank ist ein Bargeld, dessen Ziel es ist, Gewinn zu machen. Nochmals, eine private Bank ist? Eine private Bank ist ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, Gewinne zu machen. Ja, ein Unternehmen, das ist eine Firma, dessen Ziel, whose aim is it to make profits. Yeah, Shaina, would you like to do the next one? Ich habe leider kein Bargeld dabei. Akzeptieren Sie auch Kreditkarten? Okay, so Bargeld we use in opposed to that when there is cash or cashless. Okay, we use when Münze und Scheine when we are talking about cash already. Yeah, so also korrigieren, alles sind richtig. Nächste Übung. Okay. Ujjwal, are you there? Yes. Okay. Would you like to try this one? The first sentence. So this is, we gave this Satz weiter, so you need to formulate the sentence correctly, the entire sentence with the, keep the verb in mind. Yeah. So in manchen Ländern, what would be the correct answer? Man kann fast überall mit Karte bezahlen. Man fast überall mit Karte bezahlen. Hey, kann man über. Sorry. Yeah, C would be the correct answer because the verb needs to be in the second position. Okay. Ankita, would you like to do the next one? Yes, sir. Für viele Deutsche ist
Für viele Deutsche ist finanzieller Kontrolle wichtig, deshalb bezahlen sie lieber mit Scheinen und Münzen. Okay, richtig. Sie bezahlen. Deshalb, we need to have the verb in the second position. Ja, B. Und dann der nächste Satz. Wer macht das? Bargeldlose bezahlen. Darf ich? Ja. Aber haben Richtig. Aber die Banken haben dadurch mehr Einfluss. Ja. Okay. Aber das ist Nullposition, deshalb das ist die richtige Lösung. Okay, Vishaka, would you like to do the next one? Ja, so. In Großbritannien gibt es schon Straßenmusiker, die ein Kartenlesegerät haben. Richtig. Okay, und der letzte Satz. Wer mag das? Darf ich? Ja, bitte. Die Geräte sind praktisch, denn viele Menschen haben kaum noch Bargeld dabei. Richtig. Das ist, denn ist auch Nullposition und deshalb viele Menschen haben kaum noch Bargeld dabei. Korrigieren. Alle sind richtig. Also, wir sind fertig für heute und ich schicke diesen Dokument. Und also, so we'll have a class tomorrow and after that on 12th we'll have the test. Okay? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Sir. Sir. Auf Wiederhören.